no light, no sound. The silence envelops us, everything's familiar. But suddenly in the land, the silence breaks. The destroyer is approaching and sees us in the light. The enemy has us, we dive down. The screws turn, we go down. Depth charges fall. The ocean screams, explosions in the depths, those teeth are wide. The clouds, the steel becomes soft, the pressure becomes stronger, the water screams. We dive deeper, but time runs out. Fear in the works that plunge us all. The depth presses the walls creak. Alright. Let's get back to the verb. Alright, this is our 3-minute schedule for this week and today. We are ending the day with the UBOAT a bit earlier than normally. Tomorrow I could basically stream a bit of Dune Awakening. Still grappling with the Iron Age. And Thursday is going to be the Resident Evil HD remaster. So that's challenge game. Played further. There were like a lot of people running around last time. But yeah, we managed to. And Saturday is Judgment Rights, Judgment Rights and Uniform. So these games are scheduled this week. Now we dive into the Operation Drumbeat. Let's see if there's like music around. Okay. So last time we didn't have such a success, so I gave a vacation to the boys, and now we are heading back there. Kurs auf diese Koordinaten setzen. And like usually, we are maintaining radar detector and watch on the surface. Currently it's a night time, so let's get forward. I know that there's a aircraft patrolling in this area, so Normale Beleuchtung einschalten. Funkmesssignale geortet. Peilung 45 Grad. 45. Radar. Okay. Deckgeschütz besetzen. So it's inside the radar range. Oh, it has a working radar, 45 degrees. Kurs setzen. Kurs setzen. Äußerste Kraft voraus. Torpedorohr 5 gewartet. Alarm! Flugzeug im Ausflug! Ah, it's an aircraft. 20 Grad zu ein U-Boot in der Lage ist. Kurs setzen. Okay, where's the aircraft? Somebody saw a contrail. Okay, it's a Halifax. that was pretty good. That was pretty good.
Yeah, it's going down. Not a spectacular crash. It's more like a paper airplane. Halbe Fahrt voraus. Alarm beenden. Okay, that was pretty well. Funkraum besetzen. Funktelegramm gesendet. Langsame Fahrt voraus. Two survivors. Okay. Welcome aboard. Kurs auf diese Koordinaten setzen. We are still so close to the harbor that we can Halbe do Fahrt this. voraus. Bestätige. Zeit für eine Auszeit. Navigation besetzen. Große Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Torpedorohr 5 gewartet. We're driving pretty close to the shore, but okay, that's very close. Sometimes these people actually ram the ship to the harbor pier if you at that time accelerating too much. Quite a crew. Torpedorohr Of 4 course, the gewartet. reason is too much speed usually. Torpedorohr Time 5 acceleration gewartet. and Kleine Fahrt voraus. too much speed is bad combination. Kurs setzen. Einsicht. Nötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten? Halbe Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Let's take off again. That was fast harbor visit. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Sometimes the submarine can't decide if it should go here or here. Now it's actually doing fine because we are Langsame not Fahrt like voraus. using like a huge speed here. Let's try again.
besetzen. Auf Rotlicht wechseln. Halbe Fahrt voraus. Torpedobohr 2 gewartet. Torpedobohr 1 gewartet. Torpedobohr gewartet. I suppose two flag guns is pretty good combination. Normale Beleuchtung einschalten. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Funkraum besetzen. Natürlich, Herr Kaloin. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Alarm! Flugzeug Los im geht's, Anflug. Männer. Lasst uns einige Schiffe Not verlängern. again. Grad. Deckgeschütz besetzen. Let's go. Hope things are going smoother this time. Wir wissen, Maybe, wir den Spiel gegen diese Jäger um. Schneller, schneller. but that's a night time. Okay, it's an aircraft that's actually dropping flares. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 85 degrees. I wonder where they are going or coming from. Okay, I can see the plane already. I think the distance is something like a 500 meters. We have a 16 AA shells. Not going to turn back again. I suppose we are a flag boot now. So yes, radar detector is handy. I wonder if they are noticing us. I think it's making a dive. Yeah, it's diving for attack. Feindliches Flugzeug erfolgreich abgeschossen. Okay, that's decent shot. Ja? Funkraum besetzt. Alarm beenden. Yep. They are having bad day right now. We'll just radio their location and somebody else can pick them up. Zeit für eine Auszeit. Bestätige. Funktelegramm gesendet. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Halbe Fahrt voraus. Navigation besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Auf Rotlicht wechseln. Okay, that went surprisingly well. Also we could have been able to dive because the radar detector is giving us an early warning. At least for the big planes that have a radar. Funkraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Bestätige. Torpedorohr 3 gewartet. Normale Beleuchtung einschalten. Herr Kaloyen, eingehendes Funktelegramm. Bestätige. The sensor is all going crazy. Radar detector. Still keeping that weird sound. Wir haben ein Funktelegramm vom BDU erhalten. Change the assigned square for you. BF1. Confirm. Where is the BF1? Okay. Kurs setzen. I suppose we are way too good at working. Working with the Ich bin aircraft. sehr müde. Zeit für eine Auszeit. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Melde mich zum Dienst. Jawohl, weiter geht's. Melden Sie sich zur Wache. Endlich ein paar Stunden Pause. Patrouillengebiet erreicht. Funkraum besetzen. Funktelegramm gesendet. Tauchen auf 50 Meter. Okay, let's do this by the numbers. 50 Meter. There's like huge Anblasen. piles here, and then there's like a 25 more Meter. shallow Auf locations. Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloyen, wir sind aufgetaucht. Kurs setzen. Torpedorohr 4 gewartet. Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Okay, so Kondensstreifen. Peilung 60 Grad. Alarm. Flugzeug im Anflug. Peilung 60 Grad. Herr Kaloyen, wir wurden entdeckt. Bleibt ruhig und konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. already diving. Oh no. Verstanden, Kommandant. Okay, they are coming from the side.
Okay, so it's trying to low pass. Oh no. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Herr Kaloy? Bereits erledigt, Herr Kaloi. Mann über Bord! Oh Ich no. erwarte Ihre Befehle. Kurs setzen. Kurs setzen. Feindliches Flugzeug erfolgreich abgeschossen. Okay. That was good shot. Höhenbruch Offiziers repariert. Schneller, schneller, schneller! Wassereinbruch im Torpedoraum gestoppt. Herr Kapitän? Letzpumpe einschalten. Not much water. Wassereinbruch im Offiziersraum gestoppt. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Funkraum besetzen. Herr Kaloy, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Navigation besetzen. Telegramm gesendet. He's doing a repair. Alarm beenden. Endlich ein paar Jawohl, Stunden ich kümmere mich Pause. darum. Melden Sie sich zur Wache. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Schott instand gesetzt. Erledigt, Herr Kaloy. Endlich ein paar Stunden Pause. Okay. That was interesting. Folgen Sie mir. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Herr Kaloi. Kurs setzen. Best possible patrol grid for us. Kurs setzen. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Auf E-Motor wechseln.
Aktuelle Tiefe 5 Meter. Torpedorohr 5 gewartet. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Torpedorohr 4 gewartet. Kaloin, wir sind aufgetaucht. Torpedorohr 1 gewartet. Horchraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe I gebrauchen. don't think I have other options than to keep watch and dive when the planes appear or fight. Tauchen auf 50 Meter. Zeit für eine Auszeit. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 3 gewartet. Feels like headquarters is punishing us. Auf Rotlicht wechseln. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Tanks anblasen. 25 Meter. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Der Grund liegt tiefer als 150 Meter, Herr Kaloin. Die Messung ist nicht präzise genug. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Horchraum besetzen. Bestätige. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Steamer in a scoot BF174, speed 7 knots, course 38 degrees. 2 dots, 1 miss. Couldn't continue attack, okay. Single steamer, okay. BF174. Kurs setzen. Tauchen auf 50 Meter. We are basically on its route now. Then again, we could snorkel during the day. That would be also an option because we are so close to the our base here. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Natürlich, Herr Kaloin. Navigation besetzen. Kurs setzen. Medium and closing in. Aktuelle Tiefe 45 Meter. To 50 kilometers. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. We could basically try to get that as well. Let's wait
half an hour and dive again, Torpedorohr 3 gewartet. and then get like a bearing of this target over at north. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 80 Grad. Okay, about 8.4 kilometers. So its speed is 16.8 kilometers in an hour. Which is 9 knots. So 45 Meter. dropped something here. So I suppose we are going to chase after that when we have first taken out the Aktuelle Tiefe 50 I don't hear Meter. anything from the front. Torpedorohr 2 gewartet. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Torpedorohr 3 gewartet. Horchraum besetzen. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. I think it's there. Okay. Mark 1 eyeball wins. Cancel that. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Alarm! Handelsschiff in Sicht. Peilung. Werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Auf Rotlicht wechseln. 15 Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Torpedorohr 4 gewartet. Kurs setzen. U-Boot. 355 Grad. Kurs setzen. Torpedorohr 1 gewartet. Let's use the aft tubes. Frank lever. once again. Frank lever. Okay. What is the one Liberty doing here? Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 7, 5, 0 Meter.
Rohr 5. Bewässern. Aktualisieren. Geschwindigkeit 7. Knoten. Lage 1. 4. 4. Bug links. Aktualisieren. Lage 1. 0. 6. Bug links. Let's use magnetic pistol and let's try the 6 meters. And my could actually Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 8. 8. Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 8. 3. 3 Meter. Lage 8. 2. Links. Player torpedo hits himself with the magnetic warhead because he still had his engines on. That's very bad luck. Los! So now it's diving in 6 meters, so slightly haphazard shot, so it might connect exactly where I want, but range is close. But it was going away, so I've noticed that the accuracy is going down pretty fast if it turns away, because range is growing. And 30 Sekunden. Sekunden. Herr Kaloy, wir haben unsere Position erreicht. 10 Sekunden bis Einschlag. and that's boiler going. Hole is here. You could like put it more deeper. Trying to break the back. Kurs setzen. Second. 5 to 10 kilometers. Kurs setzen. Don't matter if I do. Hi bro, good to see you. Yeah, good to see you. How's going? Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung. Eingehendes Fahrzeug. Herr Kaloy?
Funkraum besetzen. Horchraum besetzen. Funkspruch erhalten. Rohr 5 geladen. Kurs setzen. Torpedo Alarm Rohr 5 beenden. gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Alarm! Handelsschiff in Dafür haben Sicht. wir trainiert. Heilung! Wir werden das gemeinsam durchstehen. 355 Grad. That's a friendly submarine. What are you doing here? Okay, go pester somebody else. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Halbe Fahrt voraus. Alarm beenden. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tanks The anblasen. surface is simple and we can actually catch that. 5 Meter. That's a long quick chase. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Horchraum besetzen. Sie gehen unter. Funkraum besetzen. Funktelegramm gesendet. Okay, so this is like with the 7 knots. We are doing like a 16 knots. The intercept, right interception is somewhere here. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Okay, Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. ...30 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. 190 Tanks Grad. anblasen. okay, let's get going. How Herr many? Kaloin, wir sind aufgetaucht. We don't have many hours left night, so. And this is indeed like a aircraft territory. I'm going to leave when this is full because I don't like airplanes. They are like a kryptonite for the submarine.
Schornsteinrauch. Peilung 340 Grad. Horchraum besetzen. Alarm! Handelsschiff in Dafür haben wir Sicht! trainiert. Peilung Wir werden das 340 gemeinsam Grad! durchstehen. Kurs setzen! Thirty degrees. The angle currently. That's not a lib. Is it Liberty? Yes, it is. There's a that telltale like a radio mast over there. Aktualisieren. Entfernung 5, 9, 7, 9 Meter. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 1, 1, 9. Hub rechts. Tulu. I have a even better Tulu time for the those who get the channel. Diese Koordinaten setzen. 4.9. Aktualisieren. 10 knots. Wow, they are doing very fast. Geschwindigkeit 1, 0. Knoten. Kurs setzen. Aktualisieren. Winkel 1, 2, 5, rechts. Entfernung zum Ziel 2, 5, 3, 2 Meter. Rohr 1, bewässern. 1, bewässert. There's a fast shot. We could basically get that if we shoot good enough, because they are not zigzagging yet. When they are zigzagging, it's like a pretty hard. Although we have a gun on board, so we could use the 88mm the bow. Although they are probably armed as well, so that's a slight issue. Go!
Okay, they have a guns. Approaching, making final approach on the surface is not advisable. Kurs setzen. Having gunnery duel with the merchant ship is so first World War style of fighting, so no thanks. Herr Kaloin, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Das wird nicht einfach, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Lasst uns ruhig bleiben. If they are stopping, then it's going to go past. Underwater I can't go that fast though, so. Oh yeah, I didn't recheck the speed. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Okay. That's sad. They're probably doing a lot less now. Langsame Fahrt voraus. I did dead stop. Alle Maschinen. That was actually Tor 3. Bewässern. surprisingly good survival tactic. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 0. Tor 3 Knoten. bewässert. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 4, 9, 7 Meter. Los! Dead stop. Or they try to do something interesting. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Tack. Vampire, vampire, vampire! Yeah. Randy Leahy Conan 1000 played Vampire Vampire Vampire. Yeah. For 100 channel points. That would be like an anti-ship missile. But yeah, idea is the same. Okay, they are moving, 20 Sekunden. but so slowly. Sekunden bis Einschlag. Okay, now I'm just wasting ammunition here. Fehlschuss. Okay, so the range was wrong and Torpedo ist auf halbem Weg. they announced that torpedo. But that had like a 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Kurs setzen. 30 Sekunden. yep, 20 Sekunden. not Fehlschuss. zigzagging. Right. Aktualisieren. Lage 1, 0, 9. Rechts. Small errors contributing. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 8, 6. Rechts. Oh, okay, it's one of those cases again that require a lot of shots, but Entfernung
just because I didn't bother to recheck the firing solution. That guy is actually looking binoculars at us. So maybe next time plot the interception in front of the ship so we can actually get in front of it and getting the optimal fire position before we fire a torpedo. U-boat isn't like a best in this kind of chase battle. Aktualisieren. Geschwindigkeit 4. Knoten. Aktualisieren. Entfernung 1, 4, 1, 9 Meter. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 9, 0. Rechts. Rohr 4. Bewässern. Rohr 4 bewässert. Aktualisieren. Gegnerlage 9, 6. Rechts. Los! Well, now it needs to hit. Now it needs to hit, otherwise we are just wasting a huge amount of ammunition. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Maybe you need a bit of help here. Deine Fahrt voraus. Did I check the... I think I just shot the impact fuse. Save a magnetic head for the long distance shot similar to this. Yeah. I think this is an impact shot. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Schneller, schneller, schneller! Rohr 1 geladen. 20 Sekunden. Schwere Schäden. But it started to shoot at us. Okay. Auf Seerohrtiefe. Oh no. Critical state. Ich erwarte Ihre Befehle. From the shrapnel or something. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kanone? Wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Herr Kapitän. Sunny! Ouch. Just as we are diving. Wir sind auf Seerohrtiefe. Ouch. Boot für Rundblick eingesteuert. That was pretty close, by the way. Bugrohre wieder einsatzbereit. Okay, so conning tower got something. Radar detector. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Torpedorohr 5 gewartet. Eingeladen. Herr Kaloin? Herr Kaloin? Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Eine weitere Unternehmung erfolgreich abgeschlossen. Machen wir weiter. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Continued fighting despite the ship was going down. Kurs auf diese Koordinaten setzen. That is pretty Funktelegramm badass. gesendet. Rohr 4 geladen. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Titanic impression. Torpedorohr 2 gewartet. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden. Kurs setzen. Kurs setzen. Torpedorohr 5 gewartet. Alle Maschinen stoppen. Sie gehen unter. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Alarm! Auf Gefechtsstation! Bleibt ruhig und konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Funktelegramm gesendet. Okay, let's check the damage. I got once sunk by the merchant ship, so better be careful with Auf these. Dieselmotoren wechseln. All right. Herr Kaloin, aufgetaucht. That's lot of crew actually. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Zu Befehl, Herr Kommandant. Nothing what we want. There's a dude Donald bites. Then one man is left on that boat. Okay.
how the repairs are going. Actually, let's move. Langsame Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. And now that guy is actually making a new parts, so, which is very good addition to the crew skills. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Schildnerturm repariert. U-Boot 70 Grad. Okay, that's a friendly one. I haven't seen the allied submarines yet. Alarm 3 days later. Wellington and Viewfighter. Okay, so we didn't get there, but these tonnages count to the Operation Drumbeat. Okay, interesting. Food to Halifax. Okay, that's an uncommon kill list. Let's put it that way. But I still want to go to the east coast, so. AP or high explosive to the flag. I suppose it's yeah, high explosive when you are shooting the plane. Officer has an upgrade. I'll check it a bit later. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Okay, so Rosman is our new engineer. Detonator eliminating risk of detonator failure. That would be like a pretty good skill. Repairs consume less time. That would be good as well. And mechanically recovers some scrap from completed major repairs. So of course we need
is because this is generating nice synergy between these two. But yeah, we shouldn't put him to load torpedoes. Or how do you pronounce his name? I'm not too sure how to pronounce, so I'll just butcher every name. Despite large Red Cross flag, okay, Laconia incident, which you should check if you don't know what this is. So despite large Red Cross flag, U-156 was bombed 5 times by American Liberator type plane by towing 4 full lifeboats, both periscopes temporarily out of order. Submarine stopped rescue work and transferred all survivors to the boats. She was ordered to render no further assistance in any rescue attempts. Once again, all submarines have been told that safety of our boats must not be endangered in any circumstances. If necessary, take any steps, even breaking off all rescue work. As shown by the report of U-156, commanding officer did not believe that the enemy would attack when he saw the Red Cross flag and the rescue attempts. This opinion is hard to understand. It must be assumed that he was influenced by seeing hundreds of survivors fighting for their lives. Orders dealing with the bringing captains and chief engineers back remain unchanged. Okay. Yeah, this is sad because this is a real thing. This was a war crime made by the US aircrew. So, chew on that. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. I guess we are not saving except chief engineer captain because this is a game. Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Alles gut, Herr Kommandant. Und möge Ihr nächster Einsatz. Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Survivors from the sunk ship. Are we little short-handed? Yes, we are. We got some casualties. Lindemann, okay. Can we now go to the Operation Drumbeat? Gut gemacht. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Weather station, no Labrador. That would be like pretty long trip. Let's do it. Free space storage for the weather station, okay? Oh no. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Oh, I hope we can manage. They already Benötigen Sie, refuel. Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Okay, this is going to be like a interesting trip.
Halbe Fahrt voraus. Ich kann kaum glauben, dass wir unser Leben riskieren müssen. Idiot 3. Beitrag. Oh yeah, let's not. Kleine Fahrt voraus. Let's not go too fast Scheinwerfer einschalten. at the harbor. Langsame Fahrt voraus. Otherwise, there could be like accidents happening. Scheinwerfer ausschalten. Halbe Fahrt voraus. Okay, this should work. Horchraum besetzen. Auf Rotlicht wechseln. Normale Beleuchtung einschalten. Auf Rotlicht wechseln. Ich bin sehr müde. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. English Coast mine laying is unfinished. Yeah, it is. I don't like it. That's actually pretty demanding task. Endlich ein paar Yeah, I didn't like. Jawohl, weiter geht's. Merchant ship 7 Discord and then in distinct eastern course. They are going to that square. Oh no, we are not going to do it. Yeah, we can't attack those. Yeah. But it's 3 out of 3. I don't know what's with that. Bugged maybe. Hello, you mighty U-boat captain. Oh, don't tempt me. I'm just the aggressive one. Okay, why the game is
Okay, why the game? Ah, you have something to say. Herr Kapitän? Malicious rumors about one of the officers, Harrow von Dresky. His negative is unfounded and it's damaging morale. Discipline will decrease by the 25. I don't remember this guy being like a... Yep, okay. Kurs setzen. Can't we just drive directly there? Probably not. Rotlicht wechseln. But probably not, because this is not like a modern navigation system. $13, 12 knots over the Atlantic. Normale Beleuchtung einschalten. That's usually my Randy style. Leahy Conant 1000 played Leroy Jenkins for Yeah. 100 channel points. Yeah, that's definitely usually my style with the convoys. I'm usually playing like very aggressively. This is like a pretty chill mission in comparison. Auf Rotlicht wechseln. Okay, captain is tired. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache. Wir haben neue Befehle vom WWII. Manfred Smith promoted to Anko. Sister delivered the daughter Potbell. Schmidt, okay, nice. Ja? Have you noticed that you are still carrying a box on your deck from previous mission? Yes, I have noticed. Der BDU hat eine Nachricht für Sie, mein Freund. Ihre Schwester hat gerade ein Mädchen zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das sind tolle Neuigkeiten. Ich bin so froh, das zu hören. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. What a moral.
the navigation. Okay, so you were wondering what I would do with these very salty cheese here. Langsame Fahrt voraus. Yeah, let's deal with the cheese. Herr Kaloi? Okay. Endlich. Throw to the fishes. I don't think that this area would have lots of air patrolling. Melde mich zum Dienst. I suppose we are going to refuel on our way back. So far, doing good with the fuel. But yeah, it Ich bin sehr müde. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 1 okay, gewartet. XO is, yeah, 124% navigation. XO has time to play cards. Navigation turns into card playing. Apparently, in modern day submarines, card games are still like a very popular, although not the French playing cards. Melde But mich zum Dienst. Uno and other card games. Torpedorohr 4 gewartet. Finnish summer weather. Approaching the location. Horchraum besetzen. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 1 Meter. Okay, that's very shallow. Are you sure we are going to be alright? Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung.
Okay, this is like a shallow area here. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 18 Meter. Wir nähern uns den angegebenen Koordinaten im nördlichen Labrador. Wir werden mit den Vorbereitungen zur Aufstellung der Wetterstation beginnen. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 21 Meter. Wir befinden uns in flachen Gewässern. Langsame Fahrt voraus. Yeah, they were like a very shallow point here. Torpedorohr 5 gewartet. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 19 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. I wonder what's going to happen. Mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 21 Meter. At least we could go to the bottom here, Torpedorohr 3 gewartet. if necessary. Usually there's some destroyer that's going to try to bounce us. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 25 Meter. Okay, so now we could actually send the crew on shore. Torpedorohr 4 gewartet. But let's go where we need to go. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 22 Meter. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 15 Meter. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 9 Meter. Kleine Fahrt voraus. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 8 Meter. So much for the charge. Honestly, in real life, U-boat commander didn't have this bad death mapping. Tiefe unter Kiel 11 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 5 gewartet. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 16 Meter. Alle Maschinen stopp! Torpedorohr 1 gewartet.
real life in a Greenland mission, a U-boat crew did carry Carabiner 98K rifles, but otherwise U-boats would have armed like they would have like a couple submachine guns. Can we see the camp? Nope. That's like its own instance, basically. Plenty of plenty of room. Jawohl. Automatic weather station, that's interesting. Kleine Fahrt zurück. Ruder 15 Grad. Backbord. Ruder 30 Grad. Steuerbord. Kleine Fahrt voraus. Alle Maschinen stopp. Ruder mittschiffs. Nyt sattui muuten Juha Leuka. Kyllä. Randy Leahy Conant 1000 played NYT Satu Juha Lukan, Kumeli for 100 channel points. Yeah, that sound is when somebody is hurting himself, so yep. You can definitely use that. How's it going? It's going okay. You can retreat to boat, but I haven't had like a need to do that. Of course, the exfiltration here might be like a difficult because the game spawns destroyers and whatnot here. It's going to be like slightly tricky. Eingehen ist funktioniert.
Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Funkspruch erhalten. Okay, it's working. Return to the port. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Erkennen. Funkspruch erhalten. HA8 square. HA8. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Langsame Fahrt voraus. I think we can manage. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Horchraum besetzen. Engineers can use the radio detector. So that's actually pretty good. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause. Natürlich, Herr Diesel besetzen. In January and northern latitude, so it's very dark most of the year. Finns have a word for that. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich bin sehr müde. Jawohl, weiter geht's. Melde mich zum Dienst. Jawohl, weiter geht's. Funkraum besetzen. Okay. Where's the resupply? Funkspruch erhalten. Coordinates are added to the map. Okay, nice. Kurs setzen.
Fuel is 44%. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Sausages was improperly packaged. Extensive spoilers rendering entire batch inedible. Deliberate conceal someone attempted to hide and their ruined food. Funkraum besetzen. How much we lost sausages? Oh no, we lost half of the sausages. Funktelegramm gesendet. Torpedorohr 1 gewartet. Mastspitze, kleine Gruppe, Peilung 0 Grad. U-Boot, direkt voraus. Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. Okay, so Milk Cow is bigger boat. Torpedorohr 5 gewartet. Hard mission. Okay, we can transfer survivors to them. Okay, so bread is free. They can sell a bit of torpedoes as well. Ammunition. Even depth sonar decoys. I suppose you could get attacked during the Langsame Fahrt voraus. resupply. Kurs setzen. Torpedorohr 1 gewartet. Kurs setzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung.
Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Horchraum besetzen. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Now we are just heading back. Nothing else to do here. In the next version of the game, the one with the Type 9 submarine, there will be a chance to like accept new missions on the sea, because Type 9 kind of needs that. So if we were playing like a next version, we could ask like a second mission here. We can do it right away. Jawohl, weiter geht's. "22 days at the sea." Oh, okay. That's a long time. Normale Beleuchtung einschalten. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Folgen Sie mir. Wird erledigt, Herr Kaloin. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Alarm! Flugzeug Los in geht's, Sicht! Männer. Lasst uns Peilung! einige Oh, no. Scheiße senken. Grad. Auf maximal sichere Tiefe gehen! Auf E-Motoren wechseln! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 25 Meter. Okay, that was fast. Funkraum besetzen. 45 Meter. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Alles klar! Ich werde mich darum kümmern. 50 Meter. Wasserpumpe. Sehr nah. 65 meters. Exploded on the surface. Tauchen auf 50 Level up Meter. here. 80 Meter. Kurs setzen. Kurs setzen. Torpedorohr 1 gewartet. 90 Meter. Verstanden, Herr Kommandant. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Aktuelle Tiefe 85 Meter. Meter. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet.
50 Meter. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Alarm beenden. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Okay, so that means that we are definitely going to Horchraum besetzen. have a radar and visual guard. Funkmesssignale geortet. Peilung 125 Grad. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf Motoren wechseln. Torpedorohr 3 gewartet. Große Fahrt voraus. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Vorfluten. Auf Okay, Dieselmotoren. now it might be like a good idea to Wir sind aufgetaucht. drive the Decovosh. Äußerste Kraft voraus. We can do like a okay speed, not the full speed, but okay. And diving is much faster. And you can still man the tower, so. Or can't. Okay. Game doesn't let you. No, I think we need the snorkel. Torpedorohr 3 gewartet. The problem is that that's very distinctive. Nah, I don't like this. Killing our speed and making hard to observe. So far no for the Decovosh. I think I did it with the Type 2 more, but then again that was the older version of the game and Decovosh wasn't like it wasn't like really well simulated. Horchraum besetzen. Auf Rotlicht wechseln.
Funkmesssignale geortet. Peilung 305 Grad. Torpedorohr 5 gewartet. Alarm! Flugzeug im Anflug. Peilung 300 Grad. Sichere Tiefen gehen. Herr Kaloy, Okay, they got close. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Schneller, schneller. Auf E-Motoren wechseln. Meter. 45 Meter. Aktuelle Tiefe 65 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. 90 Meter. 110 Meter. Tauchen auf 50 Meter. 130 Meter. Eine Tiefe 110 Torpedorohr Meter. 3 gewartet. 80 Meter. 60 Meter. Torpedorohr 4 gewartet. Herr Kaloy, ich bin 10 knots underwater. That's pretty good speed. 50 Meter. No need to stress the engines though. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. 55 Meter. Lower air quality. Seerohrtiefe. But this is why we need to have snorkel. Also, we could start to blow. 45 Meter. Engage ventilations. That makes a huge racket, but I suppose the real U-boats would start a lot earlier. 25 Meter. Herr Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rutsch links eingesteuert. Ventilation ausschalten. Yeah, snorkel isn't as great as ventilating the whole boat. Ich erwarte Ihre Befehle. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Ventilation Natürlich, Herr Kaloy. einschalten. Ventilation einschalten. Ventilation einschalten. Minutes and full. Oh, that's a decent amount of time.
but it's using the active carbon, so that's a trick you can do in this game like once. Okay, need to buy more of those. Haven't really used the ventilation. I usually don't have an issue with the air. Normale Beleuchtung einschalten. Mold growing across the cheese. That's probably because it was on the deck. Scrape the mold off and keep the food. I don't think we have an issue with the food. I loaded enough food to. It's enough for everyone. "29 days at sea." Endlich ein paar Stunden. Auf Rotlicht wechseln. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Horchraum besetzen. Wir sind aufgetaucht. Melden Sie sich zur Waffe. Yeah, that milk cow helped a lot. We can keep a decent speed even Rudergänger 15 Grad. Backbord. even when returning from the far. Melde mich zum Dienst. Ich bin sehr müde. Herr Kaloy, wir befinden uns in flachen Gewässern. Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Normale Beleuchtung einschalten. Ouch.
Have you watched Alolo? It's really funny. Yeah, I remember from childhood that it came from the Finnish TV, and I didn't catch the whole series. Basically the same issue than with the Blackadder. Didn't see all the episodes. So, but that was the time of the VCRs. Yeah, it's really great. They were always those two British pilots were always getting shot down, and they had like been smuggled into the British Isles. All right, hey, thanks for watching. We get there. We are still not contributing much to the Operation Drumbeat, but who cares? That was fun. Anyway, this is our weekly schedule. Continuing Dune Awakening. I'll play a bit on the stream tomorrow, another time. And Thursday, Resident Evil 1 HD remake. It's actually more like a remaster. And Saturday, Star Trek Judgment Rights and Vietnam. So this would be like my summer schedule now. Let's see what's the week after this. But yeah, that's the idea for this week. Saturday might see some. Yeah, I'm getting inspiration of play something or challenge. Then I'm going to play it. When you are getting the gold, so I checked out and now I could get it. Like it's available for January 1943. So now it's 18 January 1943. So I had to like wait for the 1943 that's available in the Mediterranean. So we could definitely do it soon. I could do it next time if it's available. Should be according to the documents. But anyway, hey, thanks for watching. Please like and subscribe if you so desire. We see you in next time. Bye.